Good morning, children. This is the unit number 4. So, in the first volume, ஒரு பெரிய யூனிட் லாஸ்ட் பெரிய யூனிட்னு சொல்லலாம். அண்ட் இட் இஸ் ஃபுல்லி அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட். இட் இஸ் ஃபுல்லி ஓரியன்ட் வித் அவர் டெய்லி லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய இன்வென்ஷன்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஸோ ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட், ஆயர்ஸ்டட்ன்றவர் பார்த்தோன்னா he explained how the electric current is used to produce the magnetic field. He gave that explanation. Later, Michael Faraday demonstrated that reverse effect. He explained the reverse effect of that. So, how to produce the electric current from the magnetic field. So, these two ideas leads our today life as sophisticated. இந்த ரெண்டு ஐடியாவும் இல்லாமல் இருந்திருந்தா மேபி வி மே பேக் 100 or 200 இயர்ஸ், நம்ம 200 இயர்ஸ் முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம லைஃப்பை அவ்வளோ ஃபார்வர்டாக எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே கொண்டு போனதில் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ ஹவு இட் இஸ் வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். இப்போதைக்கு உங்கள் மைண்டில் மட்டும் அதை வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஆயர்ஸ்டெட்டும் மைக்கேல் ஃபேரடேவும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக 200-300 இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்திருப்போமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம லைஃப் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். தெர் இஸ் நோ மொபைல் ஃபோன், தெர் இஸ் நோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன். அதே பணக்காரங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி போயிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஈவன் வி கேன் சே தெர் இஸ் நோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ன்ற மாதிரி வந்திருக்கும். ஸோ வி கேன் சே ஃபார் அவர் ஹாப்பி லைஃப், comfortable life, they may be a god to us. They not maybe, definitely they are god to us. அவங்க கிரியேஷன் தான் நம்மளை இந்த அளவுக்கு ஈஸி லைஃபாக பண்ணியிருக்கு. ஓகே, நவ் வில் சி what are the demonstration given by the Faraday to prove electromagnetic induction. என்ன அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் is explained here and see the figure. So from the figure 4.2 we can explain. So for this we are taking insulated number of turns of the copper wire or copper coil is taken, and two ends of the copper coil is connected with the galvanometer. Two ends of the copper turn are connected with the galvanometer, and two ends of the copper coil as told is connected with the galvanometer. So what is the use of the galvanometer here அப்படின்னா, if there is a production of current in that copper coil, there is a reflection in this galvanometer. அப்போ current அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு we are using this galvanometer. சரியா, இந்த galvanometer will not show any deflection when there is no current flowing in this copper coil. That is the concept here. So galvanometer use என்ன அப்படின்னா, whether the current is flowing through that coil or not அப்படின்றதை இது கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. Okay, and here this experiment he demonstrated the three simple instruments which is called as bar magnet, then number of turns of the copper coil, then galvanometer. Now we are beginning this experiment and see the A figure. As per A figure we can explain. He moved the magnet, bar magnet, towards the coil of copper. So now the magnet's north pole is facing towards the coil. இப்போ இந்த மேக்னெட்டை நம்ம மூவ் பண்ணுறோம், காயிலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ when the magnet is moving towards the coil, at that time there is a deflection in this galvanometer. அப்போ what is the meaning of this? ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம சொன்ன மாதிரி கேல்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். எப்போ இருக்கும்? எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது தான். ஓகே, ஸோ நவ் த மேக்னெட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த காயில். நவ் தெர் இஸ் அ டிஃப்ளெக்ஷன் இன் திஸ் galvanometer when the magnet is moving towards left, from right to left, it's showing the right deflection. So now இப்போ உள்ள வந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணுறோம், அந்த காயிலுக்கு வெரி க்ளோஸர் ஆகும். அண்ட் இன்சைட் த காயிலுக்குள்ளேயும் நம்ம வச்சுட்டோம், பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, and in galvanometer now coil and magnet are very closer. ஆனால் in this galvanometer the deflection is 0.
So what is the deflection in this galvanometer? It is 0. So அப்போ something magnet move ஆச்சு, galvanometer reflection காட்டுது. இப்போ magnet ரொம்ப closer கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம் and there is no deflection in this galvanometer. அப்போ something இருக்கு அப்படின்ட்டு again he is explaining in another way. So again he did an experiment in the reverse order. Reverse order எப்படின்னா இப்போ south pole is going away, or magnet is going away from the coil. It is moving away from the coil. At the time also there is a deflection in that galvanometer. So magnet எப்படி move ஆகுது from left to right direction. So in this left to right direction there is a deflection in this galvanometer, but this deflection is in opposite direction as compared to the previous one. அதாவது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல டிஃப்ளெக்ஷன் ரைட் டிஃப்ளெக்ஷனாக இருந்துச்சு. ரிவர்ஸ் மேக்னெட் மூவ்மெண்ட்ல இட்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் டைரக்ஷன், லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷன். அப்போ சம் பாயிண்ட்ஸ் வி கேன் கெட், சம் ஐடியாஸ் வி கேன் கெட் ஹியர். ஏன் இட்ஸ் சேஞ்சிங் அண்ட் ஒய் the resting magnet is not giving any reflection in this galvanometer? இதெல்லாமே கொஸ்டின் ஆச்சு. அப்போ from that he gave good explanation. The explanation is whenever the magnet is moving towards the coil, at the time some current is induced in that coil, that is confirmed with the help of galvanometer. So when the magnet is placed very close to the coil, magnet is stationary, means we can say that galvanometer will not show any deflection. Then we can say there is no induction of current in that coil. Okay, அப்போ magnet restல இருக்கும்போது there is no effect, there is no production of electric current. Now we are moving the magnet in opposite direction. This opposite direction also inducing current in that coil. Now the current direction is reversed. So first என்ன directionல இருந்துச்சோ அதுக்கு opposite காட்டுச்சு. So we can say whenever the magnet is moving to and fro of this coil, there is a production of electric current in that coil. There is an induction, the induce of electric current is produced in that. If the moving magnet is stops or stationary, means there is no induced current is there. The current produced in that is zero, even the magnet and coil are very close to each other. இதுதான் இந்த கான்செப்ட். புரியுதா? And he did a experiment, same experiment from beginning. எப்படி பண்ணார்னா மேக்னெட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ வி எக்ஸ்பிளைன் தீஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். இந்த டயக்ராம்ஸ் உள்ள எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? த நார்த் இஸ் ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் த காயில். இப்போ என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சவுத்தை காயிலுக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒன்ஸ் அகெயின் ஹி டிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஹி காட் த சேம் ரிசல்ட். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேயே இங்கே நம்ம ரைட் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுச்சுல, லெஃப்ட் காட்டுச்சு, இங்கே ரைட் காட்டும். ஸோ சேம் ஹி கேன் எக்ஸ்பிளைன், வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் நெக்ஸ்ட் சைடு ஆல்சோ. இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம இங்கே மட்டும் இல்லாமல் next sideலையும் வச்சு we can explain. So the concept is moving magnet with the coil will induce some current in that coil. That is the basic concept in this. Okay, இது ஒரு செட். So இதில் என்ன பண்ணோம்? The coil is stationary. The number of turns of the coil is stationary, which is connected with the galvanometer. இதுதான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம். Okay, and in one more concept, நம்ம மேக்னெட்டை ஸ்டேபிளாக ஸ்டேஷனரியை வச்சுக்கிட்டு towards that magnet to and fro we can move that coil. Using that method also we can induce the current in that coil. So எப்படி மூவ் பண்ணாலும் current எதில் induce ஆகும் அப்படின்னா in this coil. Okay, same time the magnetic field or magnetic flux should be changed. அது மாறிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் there is a production of electric current or induced current will be produced there. இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம ஏசி ஜென்ரேட்டர், டிசி ஜென்ரேட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் மோட்டர்லையும் இதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஜென்ரேட்டரை பற்றி நம்ம 10th படிச்சுருக்கோம். ஸோ ஏசி ஜென்ரேட்டரில் ஆர்மேச்சூர் ஞாபகம் இருக்கா? தட் ஆர்மேச்சூர் ஆல்வேஸ் வில் பி ரொட்டேட் இன் பிட்வீன் த மேக்னெட். ஸோ மேக்னெட் ஃபிக்ஸ்டாக 2 சைடில் வச்சுட்டு அந்த ஆர்மேச்சூர் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வச்சுருவோம். அப்படி தானே? இல்லை, ஆர்மேச்சரை ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வி கேன் ரொட்டேட் த மேக்னெட் ஆல்சோ. ஸோ ஏதோ ஒன்று ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இன் பிட்வீன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், that magnetic field should get the maximum disturbance, means we can produce the maximum current enga produce ana in that coil. That is the concept we are explaining here. This Faraday's first law explained about electromagnetic induction very clear way. Okay, this is the first experiment. So in this first experiment it is explained like this. I hope all you understood about this. If doubt irukka doubt irundha you can ask me. And now we'll see the
second experiment of Faraday's. So that also we can explain very clearly with the figure. Okay, so this is very simple. It is also like a first one. So first one நம்ம எப்படி explain பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும். And see here in this second experiment we having two sets of the coil. Okay, see the first set, this is the first one, this is second one. In first one coil it having more number of turns, and it is better we can use the insulated copper turns. And two ends of the copper turns are connected, one end is connected to the battery positive, then battery negative, then to key, and key next end will be connected to the next terminal of the first copper coil. And see the second copper coil, two ends of the copper coil is connected with the galvanometer. இங்கேயும் அதே concept தான். We are using the galvanometer here to check whether the current is produced or not. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? To check whether the current is produced or not. அதுக்கு வேண்டி மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, and இதுவும் லாஸ்ட் மாதிரி தான். பட் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ், லாஸ்ட்டில் நம்ம மேக்னெட் யூஸ் பண்ணோம்ல, யூஸிங் த பார் மேக்னெட் வி எக்ஸ்பிளைன்டு தட். ஆனால் இங்கே பார் மேக்னெட் எங்கே இருக்குது? ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் ஹியர். திஸ் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஹியர். அப்போது மேக்னெட் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? தட் இஸ் அ கொஷின். நோ, மேக்னெட் மட்டும் பத்தாது, that field should be disturbed. So in two ways, maybe magnet may be moved to and fro, or that coil, the number of turns of the coil may be moved, that may disturb the magnetic lines of force. இப்போ பாருங்க, so here the first coil, this first coil, the key is closed. We are increasing the electric current passing through this coil in first coil gradually from 0 to maximum with the help of rheostat. Gradually increase பண்ண போறோம். Okay, so when we are increasing gradually, at the time the magnetic field produced in this first coil is also maximum. எப்போ magnetic field maximum ஆகும் அப்படின்னா இதில் flow ஆகிற current maximum ஆகும். So at minimum the magnetic field is also minimum. So we are increasing the current gradually. So the current is in this coil is also maximum. Then the resultant, it gives the maximum magnetic field from minimum to maximum. Okay, so when the magnetic field is changes from minimum to maximum, this changing magnetic field will produce some deflection in this galvanometer. So galvanometer la first coil direct deflection produce பண்றதில்ல, this changing magnetic field will induce some EMF in this. That means some induced current. That induced current is confirmed with the help of galvanometer. அப்போ first coil second coil disturb பண்ணுது. So second coil induced EMF, induced current produce ஆகுது. That current we are confirming with the help of galvanometer. Okay, so the same concept we can explain. What we explained in first experiment, that is matched here. And இதுவே நம்ம reverse பண்ணுறோம். எப்படி reverse பண்ணுறோம்னா, when we are decreasing the current from maximum to minimum in the first coil, the magnetic field also decreases. அப்போ இந்த second coilலையும் the effect of current also decreases. That we can confirm the reflection of galvanometer. So galvanometer 0ல காட்டுச்சு அப்படின்னா there is no current. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கிராஜுவலாக ரைட்டில் மூவ் ஆகுது. நம்ம கரண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது again it comes to the previous position of 0. Okay, so when we are increasing and decreasing the current in first coil is very fast manner, means the production of induced EMF is also very faster, very more EMF can be produced. That we can confirm with the help of this galvanometer deflection. Okay, so this is the experiment. But when we are open the key or switch off the battery of the first set, we can say there is no production in this galvanometer because there is no magnetic field. அதே மாதிரி நம்ம கீயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பேட்டரி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் கரண்ட்லேயே நம்ம ஃபஸ்ட்டு காயிலை ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா that coil will not lead to produce some more induced EMF in the second one. இதுவும் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் மாதிரியே தான். மேக்னெட்டை நம்ம பக்கத்தில் வச்சாலும் எந்த எஃபெக்டும் இல்லைல்ல. ஸோ நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காயிலில் சம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. But due to the constant current, it is constant magnetic field. This constant magnetic field will not cause this second coil. So எது மட்டும் காஸ் பண்ணும், that should be variable from 0 to maximum or maximum to minimum. அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் செகண்ட் coil affect பண்ணும். That also we have to note in our explanation. Okay,
This is Faraday's second explanation. I hope உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்டை படிச்சிங்கன்னா it will be more easy for you. Okay, and now we will move to second topic. Next topic, Faraday's law of electromagnetic induction. In the experiment which what definition he is giving into the answer. So electromagnetic induction we can define here as whenever there is a change in magnetic flux. Okay, whenever there is a change in magnetic flux which is linked with the nearby circuit, some EMF or current is induced there. Okay, the induced EMF or current is produced there. This current is called as induced current and EMF is called as induced EMF, and this total process is called as to produce induced EMF and induced current. This total process is called as electromagnetic induction. Okay, so what is electromagnetic induction? Whenever there is a change in magnetic flux in the closed coil, some induced EMF and induced current is produced there, and this process is called as electromagnetic induction. So another, so changing the magnetic flux will lead to produce electric current in nearby circuit. This process is called as electromagnetic induction. So we are inducing here. So this method is called as electromagnetic induction. Okay, and next, so based on this, here the figures are given and what results we got from this induced EMF. So என்னென்ன effect அப்படின்றது result கொடுத்திருக்கான். So first point is, the first condition is the magnet or the coil should be moved. It means the magnetic field continuously affected by the, it should be affected by the nearby coil. Okay, illana magnetic field should be changed. The changing magnetic field only can produce the induced EMF or induced current in the coil. This is first point. So when we are moving the magnet more faster to and fro means the electric current produced in this is also maximum. The slower movement of the magnet will give slower rise in the current in the coil. This is second point. When we are reversing the magnet, the direction of current produced in the coil is also reversed. This is third point. And fourth point, suppose the magnet is rest, even it is very close, it is placed very closer to the coil, there is no production, there is a magnetic field, but there is no EMF in that. Appo change ana mattum produce agum, it is matching with the last one. Okay, so these experiments he found, these results he got, and the same results he applied with the help of two coils. Two circuits are formed பண்ணி நம்ம second experiment la படிச்சோம்ல, அதாவது without direct bar magnet, with the help of electric current, magnetic field we can produce there. Electric current ல இருந்து magnetic field produce பண்றோம், then magnetic field இருந்து again in another one coil we are producing the electric field. So that is the concept. So we are understood from these two experiments, that is given here as the result here after the electromagnetic induction. Okay, and here the definitions of electromagnetic induction given by the Faraday's are given here as two rules. One is first rule. In this first rule we can say whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit, it can produce the EMF or induced current in the neighboring coil. Okay, so this current is producing there till the movement of the magnet or changing the magnetic flux linked with the coil. If there is no change, the current production is stops. This is first rule. And second rule, the produced magnitude EMF which is equal to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Okay, the produced EMF is what? It is equal to rate of change of magnetic flux linked with that coil, that is given in that equation. Then we can say the each turn coil changes with the flux d phi b means in time dt. Then induced EMF in each turn we can write here with the formula epsilon is equal to d phi b divided by dt. Suppose if we are using n number of turns in the coil means either நம்ம produce பண்ணுறோம் அதில் n number of turns coil நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா, the same equation can be written here with the total EMF as epsilon is equal to capital N d phi b divided by dt. That is equal to, we can write the equation d of n phi b divided by dt. So here n phi b is flux, n phi b means எவ்வளோ number of turns இருக்கோ அவ்வளோ number of turnsலையும் டோட்டலாக எவ்வளோ flux produce ஆகிறத பொறுத்து. Okay, and it is defined as the number of turns of the coil, magnetic flux linked with the each turn of the coil will be written as n into phi b. Okay, so it is discussed here, and two laws you have to mark. So
first law and second law's formula here. So these two are very important answer. Right question. Define Faraday's electromagnetic induction rules. Okay, so how many rules and how many laws he explained. So state அப்படின்னா you can write these two statements. Okay, and children will stop our class up to here. So for today's homework, you take the first experiment. This is the basic. ஏன்னா இது புரிஞ்சிச்சுன்னா செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூ கேன் ரைட் பை யுவர் ஓன். ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கா. ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ யூ மார்க் த ஆன்சர் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஆல் த 6 diagrams, அண்ட் திஸ் ஆன்சர் இஸ் அப் டு ஹியர். ஓகே, இந்த டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு இது வேணாம், இந்த டயக்ராம்ஸ் மட்டும் அப் டு ஹியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஓனாக எழுத பாருங்கள் வித்தவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங். And first you thorough this answer. After throwing this answer, you write this answer in your homework part. எழுதிட்டு அதை ஃபோட்டோ இமேஜஸ் எடுத்து you send that image to my personal WhatsApp number. Okay, thank you children.